Вишневый Окшир, знаменитый Йорк, город Йорк. Сейчас в данный момент мы стоим в очереди в так называемый викингский центр, там, где викингами наряжаются. Туда мы сейчас пойдем, вот такая длинная тут очередь, в которой мы отстояли. Вон там Боря стоит, вон там викинги ходят, нас развлекают. Сразу, с топором. Чтобы стоять людям не скучно было. Hello. I can't see this anyway. Right. You should be little close. Yeah. Where are you from? Sorry? Worcestershire. So how did you get here? Long ship? You come in long ship? Okay, but you're going tonight? Они так многие поют. Oh yes, she's cooking the tea. I'm big over a couple of years. Так, вот вот церковь, в которой находится музей исторический по Йорку. Церковь. Не могу заснять полностью. Борь стоит, который не желает кепку одевать. Еще один идет с мечом. У них здесь в Йоркшире совершенно другой говор. Hello. What's that? Oh, how are you? Hey, how are you? Чем Московский Арбат напоминает? Нет, не совсем. Здесь считается Англия, а такое ощущение, что я сейчас не в Англии. У них и язык другой, они говорят так, как они пишут. Вообще очень вкусно. Я с тобой разговариваю. Сейчас я расскажу, что вчера сделал. Скажи, вот где мы едем. Замедляй камеру. Вот девушка на спуске. Если в Йорке. Вот тут воняет. Слева воняет. Девушка пошла. Нет, нет, зачем добавить? Глебушка. Самое какой Глеб? И Глебушка тоже нас снимает. Вообще ничего нет. Norman conquerors of Burgundy sacked the Ой, как здесь воняет. Это сделали, как будто мы путешествуем на 1100 лет вперед. workshops Кошка, смотри, какая кошка. Какая
Какая кисенька. Now stop. History is frozen. This is yours. Слушай, а запах какой? А еще разговариваю. Что это мясо? Какие яйца? Ты Глебушку держишь? Сейчас печенка воняет. Пройтись можно. Пешком можете? Почему? Можете, смотрите. Какие-то. Собака, что ли? Собака. Ну, собака. Ну, какой такие хаты, смотри, воняют дома, слева. Да, воняет здесь хорошо. Глебушка, Глеб. Глебушка, пушка. Нет. Посмотри, как две собаки цепились. Рядом с тобой. Нет. На, снимай ты, просто нажимай на бэклайт. Давай. Глебушка думает, где мы. Да я сниму Глеб. Глебушка думает, где мы. Глебушка. Глебушка, ты попал по машину времени. Как будто орёт, смотри. Глеб орёт, Виктор? Нет, это не Глеб. Ты Глеб на руках держишь, что ты не старый. Ну, Глеб, смотри на меня, Глебик. Глебик, он тянется за камерой. Это дети орут. Это орут, так сделано. Смотри, как здорово. Это как день. А вот эти дядьки. Скажи, не спали. На, снимай, хочешь? Нажимай на бэклайт, снимай. Какие там предупреждали на их, который у них был сельский. Глеб, давай ты будешь снимать. Давай, Влад, не хочу красу снимать. Смотри, я просто держу на этом, нажму на бэклайт. Behind the houses, nearly asleep. Вонь, говорят. Гампин пишет. Меня же тошнит. Дома строили. A cargo ship north has been pulled up onto the riverbank, and the crew are unloading bales of skins and furs and barrels of heroin. Глебушке запах не нравится. Лебедку. Понятно. Я слышу, чувствую. Так не чувствую. И представь себе, что мы действительно находимся в то время. На машиной временем переехали туда. Грибуль, погоди. Вот, давай ты снимаешь. Давай ты снимаешь, я возьму Глеба, на, давай. А что я хочу? Может, нас Глеба снять. Listen to tall tales of the travels and adventures of his father, Otto, his grandfather, Thomas. Понятно же. Ты рыбу воняет. Что ты говоришь? Да. Не могу больше находиться в состоянии капать еще. А куда мы сейчас приехали? As you go into this fishing, Фишман. you can hear the sound. Почему? Современные уже времена, современные, смотри. Правительство полное. Ну, давай, снимай. Now we leave the city to sleep. As we travel again in time into Central Europe. The
Between 1976 and 1981, a team from the York Archaeological Trust uncovered the actual remains of the wooden writing buildings that we've just seen. They're remarkably well preserved, cooled for 1,000 years in waterlogged soil. Within the walls were made of oak planks laid horizontally and supported by square oak upright posts. These are the best preserved timber buildings from the Viking Age found anywhere in Britain. You can tell which buildings were houses and which were workshops from the small objects trampled into the floors. Houses have domestic objects installed, but in workshops we'll find these tools, jeweler hammers, air chippings, wood turner shavings, and other things. More than 15,000 such pieces have been found. Nearly a quarter of a million pieces of broken pottery have been excavated. Надо кукла, мама, успокойся. Мама, ты кукла. А этот профессор тоже живой? Нет, не знаю, может, все живой. Такие тапочки из музея. Такой современный. Get them nice and soft because the first thing you do is the leather is soaking we were actually brought in to dig under chipping through the archaeology. What we're actually chipping through was 5 solid inches of fossilized chicken poo. Because what you used to do when you were tanning leather is you rubbed the poo into the back of the skins would start to rot, and then when you immerse them in the tanning pits, it means they're more absorbent to the tanning fluid. Now, everything to do with the tanning process is disgusting and smelly and horrible. And halfway through the Viking Age, the river oozed because of all the gunge the Vikings were putting into the river. Это вот магазин. Alice, both hands then. 1, 2, 3. Yes, there we are. The only two in the world. There you are, Alice. Well done. Go on, Alice. Right, what's your name? What's your name? Rebecca. Oh, Rebecca the Rascal. Yeah. Oh, right. 2 of them. Right, 2 rascals. Here we are then, Rebecca. You put your other hand on there, look. Here we go together. 1, 2, 3. Yes. There was about 5 of us making coins for the king in 948. We couldn't just make money, only 2 in the world we've ever discovered. The famous St. Peter's penny, which shows a Viking sword of the god Tyr or Chur, Chur's Day, and the hammer of the god Thor, Thor's Day, Thursday. All the runes tell us that that is St. Peter's money, and it was struck in this city from 910 to 920. But this one is written in Latin. Athelstan, Rexterbury, it says, King of all Britain, grandson of King Alfred the Great. We put the blank on, the sleeve on, we put the die on, and then we order wild horses. The only 2 in the world. But that was in circulation AD 950. This is AD 600, so there's a 350-year gap. That's before we even think of Vikings. Because they didn't arrive on these shores till the 790s. Are they for sale? Are they for sale? £150. Oh, 150. Oh, sorry. What's your name? Anthony? Right. What you saw on there? That's 150. right. There you go.
Ну, купить. Так, вот мы на следующий день в Йорк приехали. Это церковь. Боря, которому не имет ходить по магазинам. Сейчас пойдем. Так, вот там собор виден, какой-то, правда, не основной собор. Так, вот какая-то еще идет женщина. А? Girls College for Girls. Колледж для девочек. Кучка. Вот еще ряженые идут. На фестиваль средневековый. Задом такой. Хорошая. Ну, вот такая вот узкая средневековая улочка. Старые домики, где там Боря. Боря он там по магазинам, как всегда, в своем амплуа. Похоже на улочку центральную в Вудбриджи. А, это вот этот вот бар известный, где мы подойдем. Так, вот часы. Стоят они 2275 паундов. Около $3000. Нет. Ну, смотри на хлебушек, пожалуйста. И Боря еще хочет купить в этом магазине. Вообще Мне отличные. вот у Боря такие часы. По-моему, ничем не хуже. Ну, я не знаю. Так, ладно, такой тут проходит. Улочка такая. Куда? Боря пошел в какой-то дорогой магазин, я туда не пройду уже. Так, вот еще такая узкая улочка, идет к какому-то бару. Хлебушку. Сейчас тёсу надо хлеб. Вот такой вот домик. 1434 год написано на нем. Постройка. Опять магазин пошел. Куда магазин? Вон какой магазинчик интересный на углу. Какой-то тёт. Сувениры. Деньги, потому что там можно все купить в магазинах. Вот по этому узенькому рядочку. Проходи там с коляской вперед. Он Боря тут еле-еле помещается. Такая улочка узенькая. Такая узенькая улочка. These little barricades you're standing behind, when my friends come, I'm going to ask that you stay behind them because we are using the real thing. These aren't cardboard, they aren't plastic, they're the real weapons, and they do hurt quite a bit. So, anyway, the second question you're asking is, why isn't an American talking to us? Well, I'll tell you why. Two reasons. Number one, my real last name is York, so it's my ancestry as well, a little bit farther removed than some of you. The second reason why is because 1,000 years ago, the majority of you wouldn't be speaking what you're speaking right now. You'd be speaking some sort of Danish dialect. Just like you're hearing right now. And here they are. On the line. Before we begin, I'm going to just introduce the guys here. Or let them introduce themselves, shall I? Oh, there's four more coming as well. Ooh, we're going to have a right good little fight. I'll just have a quick look at what they're wearing. You see on their feet, these aren't Doc Martens. It would have been basically the turn shoes. It's just leather that's been sewn together. It would last about 3 months. And then you would either get them resold or basically get another pair. Some of them were wearing leg bindings, which is just wool basically that's hemmed up and wrapped around there. Gives you protection, and it also keeps your pants legs from getting caught in things as you walk along the bushes and whatever. One of them has a cape on, extra warmth, as you imagine. We used wool and linen. Those were primarily the two things that we would use. Also, some of them were wearing what we call a padded jacket. This is basically many layers of wool sewn together, or
wool that's basically stuffed with old pieces of wool after it's been drop spin, and it gave protection from, some protection from slashes. If you wanted to go the full hog, you would have chainmail, like this gentleman has right here. Now, chainmail would not protect you from a spear or an arrow, some arrow points, but it would protect you from slashes. It gave you some protection. And of course, as you can see, they have the helmet on as well. Now, the reason it's got that funny point on it is because at this time, the number one target was the head. And when someone, and the eyes, and of course, this gentleman over here has a spectacle helmet. He also has some pieces coming down the side, so it has even more protection. The only disadvantage of this helmet is it's a little bit hard to see your peripheral vision out the side. Hopper? Very nice. You see what I mean? Can we resolve this in a peaceful sort of thing? Can't we talk about... No? We can resolve this thing peacefully. We can sit down. We can discuss our differences and resolve them. Should we do that, ladies and gentlemen? No! We want to go for it! Bit of a bloodthirsty crowd. I've got a shield wall! I'm proud of my mum. Kiss me, kisses, very, very much. Oh, what about his mother's beard? Hit him! As you notice, there's very little stabbing going on. The idea was basically to bludgeon your enemy to death. Not before you know. Oh! Wait. We can talk about it. I have money. Money. Show me your money. Stop the fight. We have money. We have money. Need a what? Okay, as you can see, even though this was just a little scrap and a few insults flying around, what would have basically have happened in most of the battles would have been a shield wall. And if I could ask the warriors to get together, they'll demonstrate that for you. The shield wall basically was overlapping the shields together. At this time, it was primarily round shields being used, and later evolved into what we called the kite shield to give more full coverage of the leg. But at this time, it was primarily this. Open up yourself! Big side! We're going to advance! Step by step towards those people! And if they don't run away in sheer terror, you are doing it wrong! Well, I didn't see him run away. Please, let me not run away! That boy's there. Turn around. I think this is a lack of organization. Quick!
Well, ladies and gentlemen, that gives you a basic idea. Attack the crowd! Attack the crowd! If you have any questions that you'd like to ask them, feel free to do so, as well as handle the weapons and any of the articles that they have. Everything it is for a procession over there, and then a battle, of course. We got wooden shields. Like I said, everything here is authentic. You can Give a kind of bit get more an idea. We do this for a few more minutes, and then we're going to get some of your involvement. Я не вижу. But the only difference I could really point out, what you're seeing right here, is close to 1,000 years ago, this very street would have been, if the majority are too old. The average Scandinavian person up here in the Danelaw would have lived to around his mid-20s. So, you were boys, you were basically sent out of the house, and you had to defend yourself. You were never men. Move, say so. That's okay, because after you got childbirth. Very horrible time to be alive. Yes, the water was clean, the air was clean. There was no stress, no pollution. That was the #1 killer in the Dark Ages, wasn't warfare. Secondly, the being very effective. But I don't think many of us want to replace it. Anyway, I hope you enjoyed it very much. I think now we're going to move on to a little bit of song and all right, ladies and gentlemen, the ladies from York say that we need 10 little warriors. So if we can find out if there are 10 volunteers. So if you feel like you might want to do that, if you're ready to begin, please raise your weapon in the air. I believe that's everybody. Commence. Again! Please be mindful of the barriers for you. You're not cheering for me! I'm cheering! I'm bullshit! Right? Cheer for me! Even though it seems to be happening very quick, as you can see on a lot of them, there's a lot of weight. Basically, Come on, Baldrick, kill him! I am trying! Stop looking round and kill him! Kill him, Baldrick! But that would have been your primary Come on, Baldrick, get in there! But it also makes it a little bit more competitive because it's harder to do. As you can see, when a shield's in front of a warrior, there's very little that's showing of his vitals. There's a lot of stand there and waiting. Who wasn't cheering? Watch out, Baldrick! We have one insulting his enemy quite a bit. Can't sit him up. Ah! Well done. Stop being such that! Ow! One of whom is going to survive? Ow! What is your name? My name is Snorri. Ow! Who's going to cheer for Who's going to cheer for Snorri? Anyone going to cheer for Snorri at all? Ow! Here, Madrick of Middlesex! Ow, I said! Everybody can pronounce it, Madrick, or they go to cheer for him. Shall we cheer for the Saxon? How about Grimble with the axe? Here, Madrick! What's between these two? King Jones! Last man standing wins!
see the Saxon doesn't have a shield, so he's a little bit more vulnerable. Nice one. Go for it. He picked up a Saxon shield. Well done. Shut up, Baldrick. Shut Baldrick up, will you? This one isn't properly dead! Do you think he's dead yet? No! I think he's dead now, don't you? If he shouts again, poke him again. He's moved! He missed! What's wrong? Don't you know how to speak Danish? Where's it really going? Nice shot across the ribs. Is he going to be honorable? Let him sweat. Can't let the Saxons win! He doesn't want to get the pagan heaven, he wants to get to your head! Oh. A certain Viking had cut down a bit. We might be able to see what's happening. Cheeky! No, I said please. Thank you. That's actually very authentic. That happened a lot. She's dead by now, wow. Oh, look, Sting's doing alive. Getting down to brass. There we go. Well, I believe the Saxon is got the other man on the ground. Well, the victory goes to a local Saxon, I'm afraid. I think we have one warrior taunting everybody grabbing his helmet on the spirit. Let me get it. Stop killing him then! Watch your back! Watch your back! Yes, exactly. See what's happening when you fight dirty. All right, boys and girls, there's a lesson for you. Let's get that thing. Hey, well, let's just get hammered. Yes! Let me out of here. I'll tell you all Who's going to make the first move? Shall we let him live? We can ransom him, get some money from his lord. He's gone out. He's gone out. A big hand for the Warriors at Reggae and Glove, please. Is that all right?
Eyes asked for a trial by combat. Is anyone brave enough to take on this Viking lord? Oh, yeah. Charlie can't last long, another man. I don't think the Saxon lord's going to let him off that easy. I think the adrenaline's really going for this Viking lord. Well, that's two down. Средневековая семейка к нам идет. Девушка Тихо. Называется. Вот такая семейка идет. Средневековая. Get all the warriors, get your weapons, and head on out. They have to get together. We're going to do an authenticity check, because like I said to you before, everything we do is authentic. We have two checks, one for safety of our weapons to make sure they have no burrs, no rust on them, things like that. And the other thing is also to make sure what we're wearing, all of our garments and jewelry and things like that are authentic. That's our mainstay here in Regia. Of course, safety coming first, and secondly, authenticity. Our idea is to educate as well as entertain, and we hope we've done a little bit of that. So thank you very much, ladies and gentlemen, and we'll see you this afternoon. May your God. Hello. Эй, что-то я их задом снимаю. Я их задом снимаю. Ты хорошо поет. Какую-то очень старинную песню поет, 19 века. Какую-то песню старинную, 19 века поет. Вообще, старая песня. Там он рыцарь идет. Тут получится страшно. Он панк пошел. Для разнообразия. Чего их только не увидишь. Там панки на остановке стоят. Панки. Там можно как нормальных лодках покататься. Норвежских, наверное. Хочешь покататься? Да. Давай. Я смогу с девушкой покататься, так сказать. Можешь, почему? Почему? Стоит катание. Это шея. Ты хочешь туда спуститься? Да. А где замок, кстати? Он такая панорама, Рама Йорка. Где? Там же. Внизу замок? Я понимаю, они же из дерева делают, выпиливают разные штуки.
Ты как не живой. Вон они, смотри, едут, рыцари, смотри. Смотри, рыцари едут. Борь. Рыцари едут на лодке. Оставляем и дают. Мы нам еду бесплатно дали. Надо попробовать. Борь, вкусно хоть? Да, вкусно. Сейчас будет какой-то рейс, я даже не поняла, что сейчас будет. Все такие едят люди. Да, а где еще? Русская баранка. Как викинги ее ели. Современная солями. Вообще средневековье. Да он бесплатно пиво дает. То есть там лимонад давали бесплатно. Там этот кубок налил себе пиво. Рыцарь один кубок себе налил пиво. Я не могла заснять, потому что мне некому помочь. Через день стоит. Вот как приятно пахнет костром. А где, ты говоришь, блины продают? А он и Хотел кушки русские блины. русские блины? Борик, бесплатно можно взять? Пошли, Тань, я хочу блинов. Я голодная, тут блины бесплатно дают. Я голодная, тут блины бесплатно дают. Что за мы его так мучаем сегодня, мальчику? Ему все это неинтересно. Боря не желает одевать кепку, не слушается совершенно. Удрал, бежал, ни в какую, я не знаю, что он делает. Не знаю, это такой ветер, на реке находится, ничего не слышно. Men kommer in här är soffapubben. Как ты меня сейчас обозвал? Что ж вы наказали? Мне совершенно не слушается, а? Вот такой красивый дом. Остановись, пожалуйста. Так, где замок, я спрашиваю тебя? Ты мне объясни словами, он там. Иду за мной. Нет. Так, давай, обзывай, как ты меня только что обзывал. Давай, я слушаю. Очень внимательно. Ты не видишь, что я снимаю замок? Я, наверное, снять его хочу. Вон такой замок в городе Йорке на скале. У меня есть книжка об истории этого замка. Потом попозже я скажу. Так, а вот хулиган, который только что обзывался на мать. Вот замок. Боря полез в замок. Тут мы не можем вместе пойти, потому что высоко. Ступенькам с коляской неудобно. Какие люди ходят в зале. Такие тряжные, ходят по Йорку. Так, Боря не желает ни в какую нас одевать куртку, устраивает скандалы. Не знаю, что с ним делать. Здесь не то, что холодно, но очень ветрено, очень. Ну ни в какую, не знаю. Сломал 3 молнии за 1 неделю. Причем при этом вот эта куртка, в которой он сейчас одет, Питер за нее потратил 50 паундов, очень дорогая куртка. Не желал одевать, цвет ему, видите, не нравился.
А потом, когда ему ребят сказали, какая у тебя куртка классная, он теперь из нее не вылезает, даже когда молнию сделали. Это кошмар. Ты куда вода поднимается по лестнице? Ja. Ja, allemaal de trap op, hè? Een beetje de trap op. Wat foto maar. Niet tot boven, hè. Een stukje op de trap, hè, dat we daar hebben, hè. Ja, вода. Let het boven. Так, вот еще подходим. Потом собор, что ли? Надеюсь. Да. Еще один ряженый. Лучше своим наказанием. Понимаю. Вот это тут собор, не тот. А, это Святой Елены. Очень, очень красиво, у нее башня хорошая. Такая церковь. Так, а вот церковь среди деревьев, я ее уже снимал. Ну, еще какой-то домик красивый у него в верхушке. Мы туда не пойдем, мы пойдем туда. Не совсем знаю, что это такое. Надо посмотреть, что это за руины такие, наверное, что-то старое. Наверное. Куда сходим? Так, хороший парк, вы с парком пришли. The garden's closed by 6 o'clock. Еще один средневековый. Что ты делаешь? Ты вырезаешь меня. Поговори с рыцарем, а? Jurassic Park. Ты еще раз посмотри. Давай, хами быстрее. Ты еще раз. Какой он красивый. Вон там еще сражается. Я смотрю, да. Вот. У меня же есть книжка, надо прочитать про историю эту самую. Крафт-фэ. Вот смотри, какая там семья есть. Как интересно. Пошли, идем. Когда нам нужно было в этот парк сразу приходить. Какие у них рога. Дурак. Так, вот пришли в музей. Маленький мальчик, смотри. Вот, смотри, какой дельноврёночек. Это не настоящий такой размер? А. Эти, кажется, они. Это Несси, кажется.
Это Несси точно, да. Это Несси, это, наверное, она и есть. Смотри. Тоже такие зубы. Причем это натуральные такие, да. Такие зубы. Я вижу, такой скелет. Нет, это не Несси, я ошиблась. Это какой-то динозавр, который обитал. Сколько там? 235 миллионов лет назад. Какой-то Иксусу. Что маленький? Что такой грибунчик? Это да, кто это? Поехали дальше. Где спайдер? Ну, я вот тут сюда, еще тут не видно. Нет, такие. Шаг. Нёс. Шаг. Где? Капец. Какой скелет стоит, динозавр, смотри. Где девушка? Ой, какая змеюга, она живая. На ком? Говорит, Глебиком стар около пасть развязала. Ну, не знаю, Глебиком нашли. Ничего, кстати. Какая злая женщина. Вон какая змея. Чего? Глебик у нас сидеть можно. Ой, Гуську. Сейчас будет скелет что-то. Да где спайдер-то, я не пойму ничего. Печка. Кухонька. Интерьер кухни. Чувствительно. Все. Давай, ткни. Какие-то старые остатки стены в самом музее. Дворь там идет слева. Статуя 1290 года. Статуя старая. Здесь вообще что-то. Грейс. Это Грейс, могила. Это церковь, типа какой-то языческой церкви. Да. Ага. Chapel House. Подожди, надо его заснять. Сейчас посмотрю, что это такое. А, кажется, это церковь христианская, построена в 12 столетии. Это, кажется, церковь, построенная в 12 веке. Так, а вот здесь у нас купель, что ли? Тут все эти купель, что ли? А это что такие? Церковь. Апостолы. Это просто апостол, очень. Ой. Откуда эти звуки, а? Глебик, ты что испугался? Тут старинная церковь побывали внутри, действия. Ой, это кто такие? Это монахини, что ли?
Он еще там про монахов читала, про черных монахов. А вместо ручки что они, по-твоему, использовали? А? Перо? Какое перо? Вот, Daily Life of Monks. Читайте, полезно, как они жили. Так это женщина, разве это... А, господи, это мужчина, я думаю. Думал, это женщина. Большой камень. Идти в туалет, я вижу. Идут. Боря, остановись, иди медленнее. Говорят. Конечно, я не... Пойдем через парк, сейчас там вдоль реки пройдем. Пойдем назад в парк. Стал со мной, да? Ухами еще. Скоростной рекорд. Надеюсь, что я отмечу. Давай. Улыбнись. Привет. К этому малу. Привет. Что? Пошли. На работу пошли. Пойдем к реке. Итак. Подожди, там стена красивая. Дела? Я тебя снимаю. А вон путешествие на лодке. Так, вот мы к реке вышли. Какая-то старая арка. Ай! Ты куда? Там нельзя плавать. А вон мост, кстати. Там другая сторона Йорка. Башня какая-то. Так, а вон там рыцари сидят на современном мосту. Ну ладно, пойдем. It was in a position very close to where the Minster now stands, and in fact it remained on that site for just about 1,000 years. Until 1644, when it was destroyed during the Civil War, and as the gunpowder plot was in 1605, it's obvious that Guy Fawkes attended the school on the earlier site. This is certainly a boarding school, fees ranging to £11,000 for the senior boarders.
will stay half a metre above its normal summertime level. During the winter months, the quite severe. The worst floods in recent years occurred at the beginning of 1982, when the river rose to some 5 metres, 17 feet above normal. To give you an idea of that height, the top of the garden walls on the right-hand side is area in height from 12 up to 16 feet above the normal level. The height of the flood, all of these walls are on the water. Just ahead of us, towards the right-hand bank, there's a small bridge, a blue bridge, which is traditionally to be painted blue since it was installed in 1914. On that site since the mid-16th century, and they've all been painted blue. It's known as Blue Bridge. It spans the mouth of York's second river, the Fox, and that's a small river, navigable for only about a mile from there. It's a very important part of the defensive system over York. The Roman garrison town of Ypres, and this was on the confluence of these two rivers, the Ouse and the Fox, and later the Viking settlements of Europe occupied the same deeply defended. This is a lifting bridge. The lift allows quite large boats into the Fox. Until 20 years ago, there were several companies on the banks of that river that required servicing by barge. The Redfern Glass Company used to have a large bottle manufacturing plant on a site now occupied by the Mill Return. Redfern is the exercise of Silica Sand in their fuel oil company. And the Rowan Free Chocolate Company at one time had a warehouse on the banks of the Fox. So they took deliveries of sugar and cocoa beans. Heading to the right, building trees there, the last bridge structure. It's a fairly recently built flood defence barrier for the River Fox. Many consider flooding problems were towards water that was swollen with the views backing up to the course of the much smaller Fox. This development is intended to be top of the river. Yes, the tradition is continuing to this day. Travelling fairs, super what we feel is the art of many people common landings. As such, doesn't look like a desirable climber of the country. One, for example, allows a houseboat built to hang on the washing machine to dry. Another allows a link of perceptive smart shoes. One feature is two factors there, all than the pure walk. Companies will require them to walk. There are schedules to do. On the right-hand side is the lift. Machine with small distribution stores in 1914 and the last in 1971, and shortly afterwards all the on the left is the state doors and the right-hand side and we call it crown and the background is protected by the York Eastern, where the name of the Eastern is called the Cathedral Methodist Church of St. Peter in York. Средневековый сказочный город. Заказ купил. 400 free, eh? Anybody else? Depending on the colour of the hole. Then when I get it really that one there will hold just over 3 pies. Так, вон там рынок. Сыры там разные. I was guard. He was like on chainmail. I had his big fake axe, and he crept up behind me when I didn't know him to bang this with a stick.
О, вонь-то какая. Нет, Что это жарить, интересно, а? это не жарит. Это вкусно, попробуй. Боря, Глебушка плачет, успокоил. Попробуй это. Он продажи равны. That I will search in them. And I will count their arena. And I will fair mountains by golden walls. There's a cart back there doing warm butties. Yeah. Dorco, something fantastic has happened. The quest, the adventure that we sought, has come to us. We must to the east, and there we will have the fair arena of who I've fallen in love with, and who was taken away. Let's go! Andy, remember doing that at school with sparkles? Squeezing with sparkle. You're not remembering? Well, I'm going to leave you in I need a rest. I'm going to lie down on the back of the deck. All right, Robert. Call me if you need anything. Worm of the ocean down to its watery grave. Well done, my brother Toko. You have... The earth is for my brother! Running again! Undeterred by the trials and tribulations. Sven Hornhelming bearing his way into the Mediterranean, far away from his homeland. Now, you know it's time, it's the Botswana. Hellhound! Fearsome beast from the dead somehow! I am Sven Hornhelming, the hero who is not afraid to face. I tell you, monster, I will deal with you as I dealt with all the other monsters who have stood it. Will you stop doing that? It's very dirty and disgusting. Ah, monster, I have given you fair warning. Take this! And tell them in hell that Sven Hornhelming sent you there. Oh, Lord, how this little hump reminds me of the mountains of old. Oh, my homeland is so far miles away. So on Sven treks on his quest over deserts, seas, and finally to another city, Byzantium, where strange fellows met him in the streets. Excuse me, sir, you look like a local Scandinavian tourist. Something to do on an off night in Byzantium. If that's the case, I've got something for you. Back in my parlour back here, I've got the most beautiful dancing maiden you could ever see. And a viewing of her is for you for only 50 dinars. No, I assure you, I have travelled the world and I have already seen the most beautiful woman. Well, I assure you, sir, from one well-travelled gentleman to another, you have not seen the most beautiful lady. Давай.
Yes. Так, вот мы идем по Йорку. Это здание полиции, ты говоришь, да? Сделан как замок. Ебушка моли. Так, а вот стена. В каждом городе есть крепостная стена, как у нас в России. Сейчас мы пойдем вдоль этой стены. Вот это калиточка. Так, а это Боря. Так, вот мы зашли внутрь этой стены. Ну что ты ходишь? Люди ходят вдоль стены. Это вот. Пошли. Хочешь пройти по стене? Да, где бы? Смотрите. Сейчас я посмотрю. Так, мы сейчас Глеба будем тащить пойти, чтобы по стене поглядеть. Здесь так все-таки страшно идти. Надо было мешок взять. Там Боря тащит коляску. Аккуратней. Здесь еще дождь начинается к тому же. Аккуратней, ради бога. Потому что я боюсь. Так, вот мы идем вдоль стены. Стена узкая. Такая дорожка. Боря, Боря, стоп, 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 стоп. Я сказал стоп. Стоп, тем более там на повороте, я боюсь. Здравствуй, мам. Подожди сейчас. Подожди сейчас. Возьми сумку, так. Мы до следующей калитки зашли. Сейчас нужно на лестницу слезать. И обратную дорогу я не поеду уже по стене. Поехали. Вот она. Тут темно. Ну зачем ты балуешься, а? Зачем? Который для Глеба, но никак не для этих. Церковь. Так. Сейчас в другую сторону пойдем, в обратную. Потому что здесь только начало. Мы с тобой не в ту сторону пошли. А видишь, так, вот такой Мелченхаус, купеческий дом. Старое здание. Там написано, с какого оно года. Надо было почитать. 1300 какого-то. Там люди какие-то идут. Так, вот купеческий дом, мы зашли в музей. Они из соломы что-то делают. Ну, скажи, сейчас вид придет. Все переодеты. Потом ждем женщину, тут ремеслом занимает. Тут, кстати, Марине здесь надо было с ее коклюшками. Женщина сидит. Well, it doesn't surprise me. They don't. No, none of them do. They're all, yes, they're academics and they're doing an amateur job, basically. Oh, you're being televised. Try to take these off. Yeah. I look a bit more authentic. You can tell something for us. What is this? What is this craft? It's lapidary, cutting and polishing gemstones.
See, I start off with the lumps. What stones are these? This particular stone is the national stone of Norway, which is too light. And when it's cut and polished, of course, it goes much darker. How it looks when like it's that. polished? That's a piece of it polished, you see. Oh, it's nice. And it's, Yeah, I can see. but Why Norway? why Norway? Because that is the national stone of Norway. I mean, I don't know why they have a national stone, we don't. I mean, all we have is the Yorkshire stone, which is really That was Yorkshire stone. That's our claim to fame in Yorkshire. The Romans made jewellery out of this. If you go to the Yorkshire Museum, you'll see pendants and carvings of Whitley Jack. Yorkshire Museum, where is this? It's just in St. Mary Church? I'm sorry? In the church. Where is The Yorkshire Museum is... in the church? In the, no, that's the Ark. That's the Ark. It's near Mendel Bridge. That's right. Not far from the railway station. That's right. No, I haven't been there. By the Abbey. By the ruins of the Abbey. No, we didn't see this. Thank you. Bye-bye. St. Mary's Abbey. Yeah. I think we know this. Dinosaurs Museum there as well. That's right. The dinosaur exhibitions there. Yeah. I just didn't know. I saw this ruins of Abbey and I didn't know. Yeah. Have you got aquamarine? Aquamarine? No. No? I don't. It's too expensive. Too expensive? Yeah. For this sort of This is nice display, bracelet. it's too expensive. How much is it? Yeah, I can see. Look, it's nice bracelet. This is nice. You should buy one. What is this stone? That is a shell, actually, mother of pearl, pink mother of pearl. Look at this one. This one? And that's turquoise. It looks like... Oh, look at this one. That's a shell as well. I like bracelet. You would like go to I want Russia? to go to Leningrad, though. Yeah. I want to go to the, well, not Leningrad anymore, Petersburg. I think Moscow is more interesting. I want to go to the Winter Palace. I think Moscow is more interesting. More Asian history. Alright, yes, it's nice, but... what metal is this? I have made them, yes. I cut and polish all the stones. No, what metal? Oh, what metal? These are plated with silver, but they're not solid silver. The brooches here are solid silver. And so are the rings, they're solid. But it's a good quality silver plate. This is silver plate as well? Yes. What stone you said is? Turquoise. How it look when it is not polished. And this is the same one, yeah? That's right, yes. This is silver as well? Yes, these are all silver. This one? Yep. Similar? Ну, кажется, все это время стоит. Звонила мама. The making of corn dollies is an interesting Yorkshire craft as well. Yeah. Too tight. Hello, did you want to get those?
Oh yes, of course. Small wrist. Yeah, it's unique, I know. There you are. I Yes, think so. that's better. Yeah. Yeah. I even don't try. Yeah. Did you pick it? Oh, here. Yes. Yes. You can just, well, I'll put them in the bag. With Он убегает. Убегает, не убегает. Здесь. Так, здесь что-то, когда выйти на улицу стоят. Крутые. Куда? Вон, я сейчас... Батарейку не разировать. Устала уже. Какая обувь. Женщина вяжет. Скажи ко мне, я просто подошел. Так, вот мы сейчас находимся, как раз Боря уже кое-что поснимал. Вот в этом вот соборе Йорковском. Так, вот здесь алтарь, похоже. Вот так интересно, зеркало все отражается. Зеркало отражает. Что за что? Это шмар. Чего похож? Иди. Зимний собор. Как точно? Отдали. Давай, там уже старик садится. О, ну Боря, Боря, дай. Боря. Старик, пошли он туда. В ту часть собора. Идем. Вот и большой. Здесь ничего не видно. Так. Вон там еще красивый вид, смотри. Вот такие вот стены. Тут декорация. Мистер фон Замайна. Фокша. А, это вот как его это самое. В общем, он был под землей. Старый собор, который был на месте этого.